Now the numerical questions is first one, with reference to the right angle means 90-degree angle, okay, right angle triangle shown, what is the value of I think this is will be solved in the previous lecture, okay, not this, okay. The one question is a 2-meter long ladder is to reach a wall of height, that is 1.75 meter, okay. The largest possible horizontal distance of the ladder from the wall could be, okay, this is given, okay. There is option is A, slightly less than 1, option B 1 meter, option C 1.2 meter, okay. Now a 2-meter long ladder that should be reach a wall, that means সব সময় ladder কি থাকে, most of the cases ও দেওয়ালের সঙ্গে শুয়ে থাকে, রাইট, একটা অ্যাঙ্গেল করে থাকে, so that's why this will be 2 meter, okay, okay. না তারপরে কি the height of the wall, height কি হবে, height 1.75 মিটার, ওকে। এবার এক্স, এবার বলছে দ্য হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স, হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স মিনস দ্যাট ইজ এক্স, দিস ইজ হরাইজন্টাল, ওকে। নাও উই ইউজ পিথাগোরাস থিওরাম, দ্যাট ইজ 1.75 স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2 স্কোয়ার, ওকে। নাও এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2 স্কোয়ার মাইনাস 1.75 স্কোয়ার, এবার এটা ফর্মুলা বসাবো, এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, রাইট, এটা আমরা ফর্মুলা বসাবো, উই হ্যাভ টু পুট দ্য ভ্যালু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার, সরি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার না, এটা হলো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা, ওকে। নাও the formula is 2 plus 1.75 to 2 minus 1.75, so now we get 0. From first value will be 3.75, okay, and second value 0.25, okay. Now 1/4 into 3.75, now we write 3.75 almost as a 4, that is approximate 4 but less than 4, okay, that's why we have to use that is less than 4/4, এটাকে কি লিখতে পারি, এটা less than 1,
because 3.75 is less than 4, so 3.75 ke jotoi boli na approximate 4, but this is not 4. Okay, so that means that must be 3.75 by 4, that should be less than 1. So now the question is, that is the largest possible horizontal distance of the ladder from the wall will be. So the largest horizontal distance, that should be slightly less than 1. Because slightly, because you can write 3.75, that is equal to almost goes to 4. And we know 4 by 4, that is equal to 1. But 3.75 is not exactly 4. This is less than 4. So we have to write, that is, this is equal to x square. So as as 3.75 by 4 less than 1, so x square, that should be less than 1. Okay, x square, that should be less than 1, slightly less than 1. Okay, because it does not differ so much. Okay, almost approximately 1, but not exact 1. This is slightly less than 1, because 3.75 almost the close value of 4, but this is not exactly 4, this is less than 4. Okay, so if we use the exact value, so in that case 3.75 by 4, that should be slightly less than 1, and x square equal to 3.75 by 4, so that's why x square also less than 1, slightly less than 1. Okay, next. For which values of a and b is sin a equal to cot b. Okay, sorry, cot b. So option A is a equal to b equal to 0. Option A. Option B is a equal to b equal to pi by 2. Option C is a equal to 0, b equal to pi by 2. Option D is a equal to pi by 2, b equal to 0. Okay. So for which values of a and b sin a equal to cot b. Okay, now write. The sin 0 equal to 0, sin pi by 2 equal to 1. এছাড়া আর কোনো ভ্যালু দাও নেই, এখানে 0 and pi by 2 are given. Okay, so we have to use sin 0 and pi by 2 means 90 degree, because pi equal to 180 degree. Okay, always remind it, that is 360 degree equal to 2 pi radian. Okay, and 1 degree equal to pi by 180 degree radian. Okay, 180 radian. Okay, so this is the law. It's very important. 360 degree equal to 2 pi radian and 1 degree equal to pi by 180 degree. Okay, okay, next. Now cot b means cos b by sin b. Okay, now put the value of cos 0 sin 0, that is equal to, ultimately get, that is cos 0 means 1 by 0, that is undefined. So undefined to কোথাও আসছে না, there is in sin 0 and sin pi by 2, undefined is not come. Okay, cos 0 equal to 1, sin 0 equal to 0. Now next one,
if we put cos pi by 2 sin pi by 2, that is cos 90 by sin 90, that is cos 90 equal to 0, sin 91, that is 0, 0 will become obviously. So a equal to undefined, or we can say infinity. Okay, so a equal to 0, okay, and b equal to pi by 2 on that time, that is sin a equal to cot b. Okay, on that time, that is a equal to 0 and b equal to pi by 2. The option is C is the correct answer. A equal to 0, b equal to pi by 2. Because sin 0 equal to 0, sin pi by 2 equal to 1, there is no chance to get the infinity value from sin. Okay, because there is 0 and pi by 2 are limited. Okay, and from sin 0 we get 0 value, sin pi by 2, that is 1. So there is no infinity. But when we use cot b, that is the ratio of cos b and sin b. So when we put the value of cos and sin, so when cos 0 equal to 1, sin 0 equal to 0, so 1 by 0 is equal to infinity, or you can say undefined sometimes. So this is not matched with the values. Okay, so this should be discarded. Okay, now cos pi by 2 and sin pi by 2. Cos pi by 2 means 0. Sin pi by 2 means 1. 0 by 1, that is 0. So 0 is getted when sin 0 equal to 0. Okay, so we have to use the value of a and b in such a way that sin a equal to cot b. এমন ভাবে sin আর cos এর থিটার ভ্যালু নিতে হবে যাতে sin a equal to cot b হবে। ঠিক আছে, so a equal to 0 and b equal to pi by 2 হলেই, if a equal to 0 and b equal to pi by 2 is done, on that case sin a equal to cot b. Okay, okay, so option C is the right answer. Okay. Okay, next. Suppose in a question is given, sorry, okay, 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 that is 45 degree, that is A, that is B, that is D, F, E is given. That is X, the total length. Okay, okay, this is given, this is 10 and this is given, that is 70. Okay, now we have to find out X. Option A is 17 meter, option B is 27 meter, option C is 37 meter, option D is 47 meter. ওকে, এরকম যদি থাকে তাহলে আমার এখানে ধরে নিতে হবে এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান হবে, অ্যান্ড এটা আর এটা সমান হবে। ফ্রম দিস পিকচার উই গেট দ্য দিস ক্লু, আদারওয়াইজ আমি এটা সলভ করতে পারবো না, এক্ষেত্রে আমাকে এইটা বার করতে হবে। সো এটা আমি tan 45 ডিগ্রি করেও করতে পারি, তাহলে কি হবে, এর অপোজিট অ্যাঙ্গেল ধরবে, দ্যাট ইজ x by 17. From this case you get x equal to what, 17, because tan 45 degree equal to 1. এবার আমাকে x চাইনি, সরি x চাইনি, আমাকে চেয়েছে গোটাটা, দ্যাট ইজ AD,
এডির ভ্যালু চেয়েছে, এডির ভ্যালু কত। তাহলে এডির ভ্যালু দেখো এখানে ছবিতে এটা দেওয়া আছে, এটুক হলো আমার 10 মিটার, রাইট, 10 মিটার। তাহলে আমার কি হবে, এডি ইকুয়াল টু কী হবে, এক্স প্লাস 10, তাহলে কী হবে 17 প্লাস 10, 27 মিটার। সো 27 ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, এই ধরনের কোশ্চেন আসে কীরকম আমি বলছি। তোমার ধরো ছবিতে আমার এরকম দেওয়া আছে, এটা 10 মিটার, এটা 17 মিটার, তো এটার সমান্তরাল একটা বিল্ডিং বা একটা ট্রি আছে, ঠিক আছে, যেটা এখানে এক্সট্রা আমার এক্স মিটার উঁচুতে আছে। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল height of this AD. Okay, so first we have to use tan 45 degree equal to x by 17. So x equal to 17 is created because tan 45 degree equal to what, that is equal to 1. And AD equal to x plus 10 meter, so that is 17 plus 10, that is 27 meter. Okay, next. Okay, next. Next question is, okay, a vertical pole of length A stands at the center of a horizontal regular hexagonal group of side A. Okay, a rope that is fixed taut in between a vertex on the ground and the tip of the pole has a length. Okay, there is option A is A, option B is root 2A, option C is root 3A, option D is root 6A. A vertical pole of length stands at the center, okay, of a horizontal regular hexagonal group of side A. Okay, suppose okay, this is hexagon, this is side A, okay, and stand in the center of a horizontal regular hexagonal group side A that is fixed taut in between a vertex on the ground and the tip of the pole has a length. Okay, okay, so there is given a vertical pole of length A length is given. Okay, vertical pole length means this is not, that is means vertical length, not horizontal. Vertical length means from center there should be A. Okay, and also they are given
stands at the center of horizontal regular hexagonal ground side A. So horizontal means this A. Okay. And between a vertex on the ground and tip of the pole has a length. So we have to use a rope that is fixed on top of the vertex of the ground. So vertex of the ground means what? This is. Okay. And on the ground and tip of the pole, this is. So we have to use this value. এটা খুব কোশ্চেনটা খুব কঠিন, কারণ প্রথমে বোঝাই যায় না কি চাইছে। প্রথমে বলছে যে ভার্টিক্যাল পোল অফ দ্য লেন্থ অফ এ স্ট্যান্ড। তো একটা সেন্টার থেকে ভার্টিক্যাল একটা লেন্থ হলো এ, ঠিক আছে। অ্যান্ড এ রোপ ইজ অ্যান্ড স্ট্যান্ড অ্যাট দ্য সেন্টার অফ হরাইজন্টাল রেগুলার হেক্সাগোনাল, তাহলে একটা হেক্সাগোনালের ঠিক ভার্টিক্যাল লেন্থ হলো এ, ঠিক আছে। যার কি বলছে, গ্রুপ অফ সাইডে এ রোপ দ্যাট ইজ ফিক্সড টট ইন বিটুইন। ওকে, গ্রুপ অফ সাইড অফ এ মিনস কোনো একটা ওই ভার্টেক্সের ওই যে সেন্টার, ওই সেন্টার থেকে কোনো একটা সাইড পর্যন্ত দূরত্ব আবার এ, ঠিক আছে। সেন্টারের ভার্টেক্স লেন্থ এ, সেন্টার থেকে কোনো একটা সাইড পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল হলো লেন্থ হলো এ, ঠিক আছে। তাও আমাকে বলছে ওই ভার্টেক্সটা যেটা যেটা সাইডে লাগছে, সে ভার্টেক্সের পয়েন্ট থেকে গ্রাউন্ড থেকে তোমার পোলের যে উচ্চতা সেটার মাঝখানে লেন্থটা কত। দ্যাট মিন্স এই জায়গা থেকে এই জায়গার লেন্থ চেয়েছে, ঠিক আছে। তো এবার দেখো এটা একটা ত্রিভুজের মতো যাচ্ছে আর এটা অতিভুজ। The Pythagoras theorem, that is this length of the rope will be root over a square plus a square, that is lambda square plus bhumi square, root over height square plus base square, that is ultimately 2a square equal to root 2 a. The answer will be root 2 a. Okay, root 2 a. বোঝা গেল? Okay. Okay. So a vertical pole of length A stands at the center of a horizontal regular hexagonal group of side A rope that is fixed taut it between A's vertex on the ground and the tip of the pole has a length. So first we have to use the vertical pole length, that is centered to at a some height, that is the length is A, and from center to one side of the hexagonal ring, this is A. So now we have to find out, that is the ground and the top of the pole, the length will be. Okay, so if we draw the whole diagram, we find out one triangle is there, and we can use Pythagoras theorem, and there should be, as there is one is vertex that is there, so there is 90-degree angle is there. Okay, this is 190-degree angle is there. Okay, so you can use the Pythagoras theorem, that is length of the rope, that is root over a square plus a square, that is root over 2a square, that is root 2a. There is no other possibility. Okay, next one. For 4 males, that is M1, M2, M3, M4, and also 4 females, that is must be F1, F2, F3, F4, sitting around a round table. Facing away from the table. If each one moves 3 positions to his or her
right, and then one position to the left, then in which direction P4 F4 face. Okay. So 4 males M1, M2, M3, M4 and 4 males F1, F2, F3, F4 is sitting around a round table. If each one moves 3 position to his right, then 1 position left, so F4 faces. F4 এর অপোজিটে কে থাকবে? তাই থাকবে কি? না না, F4 এর ডাইরেকশন বলছে, F4 কোথায় থাকবে, কোন ফেসে থাকবে। ফেস মানে কোন দিশায় থাকবে, কোন পজিশনে থাকবে। ওকে, so the option A is east, E for east, B for northeast, C for northwest and D for north. Okay, now okay, okay, okay. So suppose there is M1, so there must be F1, there must be F2, there must be okay, and they will facing away from the table as shown. Okay, figure is given. Okay, that is F2. This figure is given in the question. This is F4, this is M4, this is M3, this is M2. Is given in the question. Okay, now there is first hint, that is 3 position to the right. Right means this direction. Then 1 position left. Left means this position. Left and this is right. Okay. Now 3 position right. When they got 3 position right, okay, F4, 1 position, 2 position, 3 position. Okay. এক minute. Right means not that. Right means this side. Right. Right. Our right hand. Left means this side. Left hand. Okay. There is, I have the confusion about the right and left always. So right means right hand and left means left hand. Okay. Okay. Now there is F4. This position F4 is there because F4 is asked. There is others are not asked, so we have to consider F4 only. Okay, so there must be three position are right. Okay, so 1 position, 2 position, 3 position. So after 3 position right, we get at this position F4. Okay, next 1 position left. When they go 1 position left, so they will be this position. Okay, so the position will be this position. This is F4. Now, so the position is on the basis of north, south, east, west. There must be northeast direction. Okay, there must be northeast direction. So the option will be B, northeast. Okay, so first one, 4 males M1, M2, M3, M4 and 4 females F1, F2, F3, F4. They are sitting around a round table. একটা টেবিলে আছে, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে বলছে যে each one moves 3 position to his right. Right always, that is right hand. ওকে, তা আমি ভুল দিচ্ছি, আবার আমি ভুল দিচ্ছি। রাইট হ্যান্ড মানে এটা হলো রাইট হ্যান্ড। ওকে,
আর এটা হলো লেফট হ্যান্ড। ওকে, তো রাইট হ্যান্ড হলে কী হবে, ও রাইট হ্যান্ড হয়ে এখানে আসবে, ঠিক আছে। আবার লেফট হ্যান্ড ওয়ান পজিশন যাবে, তাহলে মানে এখানে যাবে, তাহলে ওর ডিজায়ার জায়গাটা কোনটা হবে, এই জায়গাটা। এই জায়গাটা কোন দিকে পড়ে, নর্থ ইস্ট, সো দ্য ডাইরেকশন উইল বি নর্থ ইস্ট। ওকে, সো ওকে, তো ফার্স্ট ওয়ান থ্রি পজিশন, এটা ওয়ান পজিশন, টু পজিশন, থ্রি পজিশন, থ্রি পজিশন উইল বি রাইট। Okay, then one position that should be left, so ultimately in that position a4 will be placed, and in that position means that is in between of north and east, and in between of northeast direction are termed as northeast direction, north hyphen east direction. Okay, so the answer will be northeast. Okay, so remind it, north south east west. Okay, so this is always be northeast, that is southeast, southwest, and will also be northwest. Okay, this is the direction. In between of northeast we get northeast, in between of south and east we get southeast, in between of west and south we get southwest, in between of north and west we get northwest. Okay, this is okay. And always remember 180 degree equal to pi. Okay, 1 degree equal to pi by 180. Okay, always remember this. So the last question is, a tourist drives 20 kilometers towards east. Okay, turns right and drives 6 kilometers, then drives 6 kilometers towards west. Okay, he then turn left, drives, আমি একটু শর্টে লিখছি, 4 kilometers, and turns right, drives 14 kilometers. Where is he from his starting point? কোথায় সে, কত দূরে আছে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে? ওকে, অপশান এ ইজ 6 kilometers, that is towards east. Option B 10 kilometers towards south. Option C 10 kilometers towards north. Okay, now a tourist drives 20 kilometers towards east. Okay, there must be north, south, east, west. Suppose a tourist is there, and in that place he go 20 kilometers east. Okay, okay, 20 kilometers east, this means this direction, that is 20 kilometers. Okay, okay, then turn right. Right means in this side. Okay, in this side this is left,
in this side right when he is in that direction. Okay, so right and go 6 kilometer. This is 6 kilometer. Okay, okay. Next one again given, then drive 6 kilometer towards west. Okay, now he is in that direction. Okay, so he go west. West means this side. Okay, 6 kilometer. Okay, then turn left. Suppose in that position is there, so in this side right, in this side left, so he go this side and go left 4 kilometer. 4 kilometer. Okay, 4 kilometer. Turn side again. আবার দেখো এটার সাপেক্ষে এখানে আছে। ওকে, এটার সাপেক্ষে এই দিকে হলো রাইট, এদিকে হলো লেফট। সো হি টার্নস রাইট অ্যান্ড ড্রাইভ 14 কিলোমিটার। ওকে, this is 14 kilometer. Okay, now where is his form? Okay, ছবিটা দেখে এরকম মনে হচ্ছে ছবিটা এরকম হবে, কারণ এখানে প্রথমে 20 কিলোমিটার গেল, তারপরে 6 কিলোমিটার, তারপরে এখানে 6 কিলোমিটার, এখানে যাবে 4 কিলোমিটার, এখানে বাকি 14 কিলোমিটার। তো আমাকে এইটুকু ডিস্টেন্স বার করতে বলছে। ঠিক আছে, ওকে, এটা আমি মুছলাম। সো দেখো ছবি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখানে যদি 6 কিলোমিটার হয়, এখানে 14 কিলোমিটার হয়, তাহলে টোটাল হবে কত? 20 কিলোমিটার। ওকে, তাহলে কি হবে? তাহলে দেখো এখানে 6 কিলোমিটার, এইখানে 4 কিলোমিটার, তাহলে এত দূর কত হবে? দ্যাট ইজ 6 প্লাস 4 কিলোমিটার হবে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 10 কিলোমিটার হবে। ওকে, এবার এটা কোন ডাইরেকশন আছে এটার সাপেক্ষে দেখো, এটা হলো আলটিমেট পজিশন, এখানে আমার ট্যুরিস্ট আছে টি, এখান থেকে এটা যখনই যেতে হবে সেটা কোন দিকে যাবে? সাউথের দিকে যাবে, রাইট, টুয়ার্ডস সাউথ। So 10 kilometer towards south. This is B is the option. Okay, so first tourist drive 20 kilometer east. This is direction. Okay, turns right in that side left, in that side right. So turns right and 6 kilometer. Okay, then drive 6 kilometer towards west. This direction 6 kilometer. Okay, then turn left, drives 4 kilometer left, because in that position are in that side left, so that is 4 kilometer left. Okay, next turns right again, right means this direction, that is 14 kilometer. Now is wanted where is he from his starting point, that starting point থেকে কত দূরে আছে, how far away from starting point. So starting point is this. Okay, so there must be, you have to write this. This is 6 kilometer and this is 4 kilometer. 6 kilometer and 4 kilometer. This. So this is 6 kilometer and this is 4 kilometer. Okay. So ultimately the length is 6 plus 4 kilometer, that is 10 kilometer. And always remember this is the starting point, and when he is in that position, so he will be in the south direction. Okay, towards south. Okay. Next. এই যে এরকম ছবিটা। ওকে, তো দেখো এটুকু আমার 20 কিলোমিটার, এটুকু আমার 6 কিলোমিটার অ্যান্ড 14 কিলোমিটার, তো টোটাল কত? 20 কিলোমিটারই থাকলো। এবার দেখো এটা আমার দেওয়া আছে 6 কিলোমিটার, এটা আমার দেওয়া আছে 4 কিলোমিটার, তো এটা মানেই তো গোটাটা হবে 10 কিলোমিটার। এটা যদি 10 কিলোমিটার হয় এটাও কি হবে? 10 কিলোমিটারই হবে, রাইট? বোঝা গেল? এবার দেখো এই জায়গাটায় আমার ট্যুরিস্ট আছে,
তো টু ইস্টকে যখন এই জায়গায় যেতে হবে তার মানে কী হবে, ইন দ্য সাউথ ডাইরেকশন যেতে হবে। সো অপশান ইজ 10 কিলোমিটার অ্যান্ড টুয়ার্ডস সাউথ। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। So up to this and distance and directions are completed.